আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আমরা আবার একটা ক্লাস নিয়ে আজকে শুরু করতে যাচ্ছি। It is a continuation of my last class, Acute Abdomen, the Principles of Management. তো আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আবার একটু শুরু করি। সেটা হচ্ছে how should we approach to a patient presented with acute abdomen. As we know that the acute abdomen is a term implies some collective of symptoms like pain, vomiting. The most important symptom is pain. So anyone coming with pain which is severe enough and is unbearable and that demands immediate need of diagnosis for quick management. তো আমরা বাংলায় বলতে বুঝি এমন একটা কন্ডিশন পেশেন্ট নিয়ে আসে যেটা মোস্টলি হচ্ছে সিভিয়ার, mild to moderate or severe, mostly moderate to severe acute abdominal pain. তো আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা ডিসকাস করেছিলাম যে এই পেইন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম এবং how can you analyze the pain এবং how can you come to a conclusion the pain where it comes from and try to conclude that the pain is due to acute appendicitis, acute pancreatitis, acute salpingitis, and so on. So there is a more than 30, 40, or 50 causes of acute abdominal pain, and the condition can imply as acute abdomen. So আমরা এভাবে put another একটা মানে কি বলে ডিসিশন মেকিং এ আমরা এভাবে সাজাতে পারি যে আমি এই পেশেন্টটা সম্বন্ধে জানি বা এই কন্ডিশনটা সম্বন্ধে জানি বা না জানি, ইট নিডস অ্যান আর্জেন্ট ম্যানেজমেন্ট। এভাবে যে I may or may not know the diagnosis but the problem needs urgent management. I may not know the diagnosis, like and acute perforation patient এখন where is the perforation, but আমার একটা গেস আছে but the patient is in shock, so urgent management হবে শকে আগে। অথবা I may understand the problem but not necessarily its cause and have time to investigate further in order to decide what to do, or I do not think there is anything wrong and can wait and see whether further investigations will be required. এই তিন ভাবে আমরা এটাকে চিন্তা ভাবনা করতে পারি acute abdominal pain। সো চিন্তা ভাবনা করার পরে যখন আমরা হিস্ট্রিতে আসলাম, হিস্ট্রি পর আমরা এখন তার আগে আমরা একটু রিক্যাপিচুলেট করি বা একটু ডিপ ইন দা কজেস যাই যে what are the common causes of acute abdominal pain. It can be divided according to source, like according to the systemic development. Like it can be a urological, it can be a gynecological, it can be obstetrical, it can be gastrointestinal. As abdomen involves most of the GI tract, actually, so the GI tract cause is most common. So the commonest cause implies here as asterisk, like star, but still non-specific abdominal pain can be a cause. But then the acute appendicitis, all are acute. Then small and large gut obstruction, perforated peptic ulcer, diverticulitis, and so on. So আমরা আগে যেটা চিন্তা করবো কমনেস্ট কজ থেকে রেয়ার কজে যাবো। আমরা রেয়ার কজও চিন্তা করবো না খুব প্রথমে, বাট কমনেস্ট কজ গুলো চিন্তা করবো। এখন আমি খুব বেশি কি বলে ইন ডেপথে গিয়ে প্রথমে ম্যালেরি ওয়েস্ট সিনড্রোম বা ওয়ারহেলস সিনড্রোম চিন্তা করছি, বাট আমি অ্যাপেন্ডিসাইটিস এক্সক্লুড করে ফেলছি। আমাদের মনে হয় এইভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত হবে না, তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস মিস করব। সো আর কি আছে? ইনকার্সেরেটেড হার্নিয়া, বাউল পারফোরেশন, মেকোস ডাইভার্টিকুলাইটিস, ওয়ারহেলস সিনড্রোম, ইনফ্লামেটরি বাউল ডিসঅর্ডার, ম্যালেরি ওয়েস্ট সিনড্রোম, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস, মেসেন্ট্রিক অ্যাডেনাইটিস এন্ড প্যারাসাইটিক ইনফেকশন এন্ড সো অন। তো অনেকগুলো আমাদের ডায়াগনোসিস আছে এই অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনে। তো একটা একটা করে আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে এবং প্রথম কমনেস্ট কজগুলো আগে মাথায় আনতে হবে। Like liver, spleen, and biliary tract disorders, commonest is acute cholecystitis. Then acute cholangitis, hepatic abscess, rupture, hepatic tumor, spontaneous rupture of the spleen, splenic infarct, biliary colic, and acute hepatitis. Like from pancreatic disorder, acute pancreatitis is the commonest. Like urinary tract disorder, like ureteric or renal colic, or acute
pyelonephritis, or acute cystitis, or renal infarct. Like from gynecological disorders like acute salpingitis is common. So আমরা যেভাবে সাজাবো যে from different system what are the commonest cause এভাবে আমরা সাজাবো। Like from upper GI tract যদি acute cholecystitis, acute cholangitis, or perforated gastric peptic ulcer, or acute pancreatitis এভাবে আমাদের সাজাতে হবে। এবং এরপরে acute appendicitis, acute salpingitis। এছাড়া ruptured ectopic pregnancy, twisted ovarian tumor, ruptured ovarian follicular cyst. Dysmenorrhea is a physiological cause. Dysmenorrhea, Mrs. Marsh syndrome. এটা হচ্ছে তোমার mid ovulatory pain হয়, ruptured ovarian follicular, or endometriosis. These are the common gynecological disorders. Vascular disorders can be a problem with acute abdominal pain. Can be present, not a problem. Can be present with the acute abdominal pain. Like ruptured aortic and visceral aneurysm, acute ischemic colitis, mesenteric thrombosis, like this. Like peritoneal disorders, intra-abdominal abscesses, this is common. Primary peritonitis or tuberculous peritonitis. Even retroperitoneal disorders like retroperitoneal hemorrhage, you should keep in mind. কোনো কিছুই আমরা বাদ দিতে পারবো না, বাট আমরা কমনেস্ট থেকে কমন, দেন কমনেস্ট থেকে কমনার, দেন কমন, দেন লেস কমন, দেন uncommon, then rare, এভাবে আগাইতে হবে। So to find out why this pain develops, so we have to do from after taking history a thorough physical examination. A physical examination abdomen এরকম methodical একটু করতে হয়, এবং এই ইন্সপেকশন পালপেশন পারকাশন যে এভাবে যাব তা নয়। এবং একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পেশেন্ট ডিমান্ড, পেশেন্টের কারেন্ট কন্ডিশন, as that condition the patient presented to you, like with pain and shock, so we have to treat the patient, manage the patient, as well as take the history and examination side by side. যাক হিস্ট্রি নিলাম, এক্সামিনেশন করলাম, তারপর আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। এভাবে acute abdominal condition আমরা ম্যানেজ করতে পারব। So the tendency to concentrate on the abdomen should be resisted in favor of a methodical and complete physical examination. So examination should begin with an initial assessment of the patient's vital signs quickly. Level of consciousness, cooperation, and vital signs like pulse rate, blood pressure, then respiratory rate, and body temperature. এগুলো আমাদের চট করে দেখে নিতে হবে। So patient with a systemic signs of shock should be aggressively resuscitated concurrently with any ongoing evaluation. এটি আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম যে তুমি ইভালুয়েট করবা, আমরা ইভালুয়েট করতে হবে, এর সাথে সাথে কিন্তু ম্যানেজ করতে হবে। Auscultation of the heart and lungs should also be performed both to rule out sources of abdominal pain due to disorders within the chest, as well as being part of the preoperative evaluation. Like esophageal, cardiac, and pulmonary condition can be present with the upper abdominal pain. So এখানে যেটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে লাইক হোয়াট আর দ্য স্টেপস, লাইক গ্লোবাল অ্যাসেসমেন্ট ভাইটাল সাইন্স। আমি যেটা আগে বললাম, গ্লোবাল অ্যাজ এ হোল, পেশেন্ট কথা বলতে পারছে কিনা, লাইক ট্রমা পেশেন্ট, পেশেন্ট কথা বলতে পারছে কিনা, সে তার নাম মনে রাখছে কিনা, তার বাসার ঠিকানা বলতে, দ্যাটস অল। তার মানে হচ্ছে কি তার হায়ার সাইকিং ফাংশন, তার ব্রেন কাজ করতেছে, এবং হি ক্যান জেনারেট, হি ক্যান, তার মেমোরি ইনট্যাক্ট আছে, এবং সেগুলো বলতে পারছে। তারপর হচ্ছে তার হিমোডিনামিক স্ট্যাটাস ঠিক আছে না, লাইক ভাইটাল সাইন্স। দেন ইন্সপেকশন, এখানে পালপেশনটা আমরা একটু পরের দিকে এনে, ইন্সপেকশন, অস্কালটেশন, দেন কাফ টেন্ডারনেস, দেন পারকাশন, দেন পালপেশন। So should be done patient in a supine position. Supine position এ আমাদের এই physical examination গুলো করতে হবে, এবং there should be a systemic approach to the abdominal examination, and the physical examination allows us to the clinician to search for specific signs that confirm or rule out different diagnostic possibilities. So we should follow in the steps, the examination steps like this, like a global assessment, then inspection, then auscultation, the calf tenderness. You ask the patient, just শুয়ে আছে, patient কি হচ্ছে, আপনি কাশি দেন তো, কাশি দিলে কোনো কথা পাচ্ছে না। This is an important significance. Then percussion, then palpation. So in palpation আমরা কি কি দেখতে হবে, guarding or rigidity আছে কিনা, and local palpation, rebound tenderness, deep tenderness, bump tenderness,
and masses or swelling. Then spatial signs. Spatial sign মানে এখানে বলতে চেষ্টা করছে যে like Murphy sign in acute cholecystitis, like Blumberg sign in acute appendicitis এরকম। আরেকটা হচ্ছে যে you should complete the examination by seeing or by examining the external hernias and nail genitalia. Rectal examination is also important, and you should complete the examination by pelvic examination. If needed, if the patient is female, if it is indicated, you should do a parvaginal examination of it. So what are the general observations usually? So general observation affords a fairly reliable indication of the severity of the clinical condition. So most patients, although uncomfortable, remain calm. চুপচাপ থাকে, কেউ একটু অ্যাংশাস থাকে, কেউ ইরিটেবল থাকে, কেউ রেসলেস থাকে, কেউ কেউ একটু স্টিপুরাস থাকতে পারে, কেউ সেমি কনশাস থাকতে পারে, ডিপেন্ড করে কোন ধরনের কন্ডিশন নিয়ে আসছে এবং তার আন্ডারলাইন কি। The breathing of patients with visceral pain contrasts with the rigidly motionless bearing of those with parietal pain. এখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল আর ইউরেটারি কলিকে এক ধরনের ব্যথা হবে এবং অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং জেনারেলাইজড পেরিটোনাইটিসে আরেক ধরনের পেশেন্টের আরেক ধরনের আনকমফোর্টেবল ফিল করবে। So diminished responsiveness or an altered sensorium is suggestive of more advanced or significant disease and may herald imminent cardiopulmonary collapse. যদি পেশেন্ট সেমি কনশাস থাকে, নন রেসপন্সিভ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে হয় তার এবিসি ঠিক আছে কি ঠিক, এবং সে পেশেন্টের কার্ডিওপালমোনারি কলাপস ইমিডিয়েটলি ডেভেলপ করতে পারে। কার্ডিওপালমোনারি ইমিডিয়েটলি ডেভেলপ করতে পারে কলাপস, সেজন্য আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। Systemic signs. Like systemic signs usually accompany rapidly progressive or advanced disorders of the abdomen. খুব তাড়াতাড়ি আসতে পারে। So extreme pallor, hypotension, hypothermia, tachycardia, tachypnea, and diaphoresis suggest major intra-abdominal hemorrhage. It may be a ruptured aortic aneurysm, pathological, or a traumatic, or a tubal pregnancy rupture. These are the important, very basic, more important, and you have to keep in mind that these are the examination findings you should produce very promptly within minutes of patient attended to you. So given such finding, one must proceed rapidly with the examination and any tests to exclude extra-abdominal causes and institute treatment. তোমার যদি এখন মনে হয় যে ডায়াবেটিস এমন হচ্ছে, হাইপারটেনশন, ইসকেমিক, মেডিয়াম, এমআই, সো ইমিডিয়েটলি ইউ শুড আস্ক ফর এ ইসিজি। যে কোনো ওয়েল স্ট্রাকচার্ড এবং ওয়েল ইকুইপড এএনই, অ্যাকিউট অ্যান্ড এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে, এবং সেখানে ইসিজি মেশিন অবশ্যই থাকবে। So if extra-abdominal pathology is excluded, these are markers of severe or rapidly progressive intra-abdominal pathology and are indication of emergent laparoscopy. If the patient comes with fever, what the significance? There may be a constant low-grade fever is common in inflammatory conditions like cholecystitis, acute cholecystitis, and appendicitis, and also in diverticulitis. Though আমাদের দেশে diverticulitis is not so common. If the patient presented with high fever, with lower abdominal tenderness in a young woman without signs of systemic illness, suggests an acute subcutaneous. এটা একটা direct একটা coding. Even the patient is disoriented or extremely lethargic, combined with a high fever like more than 39 degrees centigrade, or fever with chills and rigors, signifies impending septic shock. So this is most often due to advanced peritonitis, acute cholangitis, or pyelonephritis. These are the very pathognomic condition of the abdomen. So however, fever is often mild or absent in elderly, chronically ill, or immunosuppressed patients despite a serious episode. কোনো সময় দেখা গেল যে হ্যাঁ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল সেপসিস অথবা সেপটিক শকে পেশেন্ট আছে, কিন্তু এখানে বলছি যেরকম যে
39 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি পাওয়া যেত, পরামর্শ পাওয়া নাও যেতে পারে। তাদের the patient যারা chronically ill, who are immunocompromised or taking immunosuppressant drug for a long time, সেক্ষেত্রে fever you may not find fever. So what about the examination of the abdomen? So from inspection, one should look for old surgical scars, hernias, evidence of trauma, stigmata of liver disease, obvious masses, distension, and signs of peritonitis. These are the steps, these are the points you should look by inspection. So whenever a patient found that there is an old surgical scar, so a densely abdomen with an old surgical scar, both the presence, what suggests that both the presence and the cause of small bowel obstruction. আমরা সবসময় দেখা করি জিজ্ঞেস করি is a virgin abdomen or is whether the patient had an operation before. So a scaphoid contracted abdomen is seen with perforated ulcer. Distended থাকবে না। সুতরাং এটা বুঝতে হবে যে intestinal obstruction-এ abdomen distended থাকবে, perforation-এ with although this is the acute abdomen is not will not be distended. You should not find the abdomen is distended. So there is a visible peristalsis occurs in thin patients with advanced bowel obstruction. In thin patients, you may inspect. And soft doughy fullness is seen in early paralytic IBS or mesenteric thrombosis. So doughy means হচ্ছে ময়দা বা আটার মন্ডর মতো, যখন এটা মন্ড বা ডাউটা তৈরি করা হয় সেটা যে ফিলিংটা যেরকম অ্যাবডোমেন সেরকম ফিলিং। What should you can find by auscultation and why you should do auscultation. By auscultation of the abdomen, you should also proceed palpation. So peristaltic rush synchronous with colic are hard in mild to small bowel obstruction. In mid small bowel obstruction and early acute pancreatitis. এবং এটা differ করতে পারে from high pitched peristaltic sounds unrelated to crampy pain of gastroenteritis, dysentery, and fulminant ulcerative colitis. Auscultation, you may find the abdomen is silent. There is no bowel sound, and that is for infrequent tinkly or squeaky sounds characterizes late bowel obstruction or difficult. Except for those more extreme patterns, the many auscultatory variants heard in abdominal conditions render them largely useless for specific. So auscultate in আমরা যদি summarize করি, একটা হচ্ছে quickly দেখার জন্য lung sound, heart sound, whether there is any extrapulmonary cause of acute abdominal pain. And for abdomen, whether the bowel sound is high pitched, low pitched, or absent. That's all. Why should you ask the patient to cough? Cough elicits intrathoracic and intra-abdominal pressure, and in this pressure, the peritoneum becomes irritated and the patient complains of pain. So any part of the parachial peritoneum of the abdomen becomes inflamed, the patient can feel pain. So the patient should be asked to cough and point the area of maximum pain. যেটাকে আমরা বলি pointing site. যে আপনি কি আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন আপনি কোথায় ব্যথা সেটা বলেন তো। Patient can point it out his finger যে আমার right side দিয়ে ব্যথা, আমার right iliac fossa থেকে। সেটা একটা পয়েন্ট দিয়ে একটা আঙুল দিয়ে পয়েন্ট আউট করতে পারে, হাত দিয়েও দেখাতে পারে। So peritoneal is what signifies it. This signifies the peritoneal irritation. So demonstrated may be confirmed afterward without causing unnecessary pain by rigorous testing for rebounding. And this same localization may also be achieved with a foot tap or bed bump. Foot tap or bed bump means হচ্ছে পা ধরে একটু যদি নাড়াও, অথবা বেড বাম্পের আরেকটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ নাম হচ্ছে বেড শেকিং টেস্ট। তুমি তোমার অনেক সময় আমরা পেশেন্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াই, আমাদের হাঁটু অথবা থাই পেশেন্টের, বিশেষ করে হাঁটু পেশেন্টের বেডে টাচ, এটা দিয়ে তুমি যদি তোমার প্রেশারটা দাও তাহলে তুমি দেখবা যে পেশেন্ট যদি হাতটা নড়ে, পেশেন্টের বেড নড়ে, তাহলে পেশেন্ট ক্যান কমপ্লেন। This is a very significant test, bed shaking test for generalized peritonitis. So unlike the parietal pain of peritonitis, colic is visceral pain.
and is seldom aggravated by deep inspiration or coughing. Then you can do a percussion. So percuss, what signifies it and what you can elicit by percussion? You can elicit the tenderness. What do you mean by tenderness? When the patient comes to you with pain, we usually say that the patient complaining of pain. And when you elicit the pain, the term should be is a tenderness. So the tenderness on percussion is akin to eliciting rebound tenderness. Both reflect peritoneal irritation and parietal pain. টেন্ডারনেস আমরা পারকাশন করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে whether there is a parietal peritonitis localized or generalized. That's all. And with a perforated viscous, free air accumulating under the diaphragm may efface normal liver damage. যেটাকে আমরা বলি obliteration of the upper border of the liver damage. Obliteration of the upper border of the liver damage. এটা আমরা বলি, এবং এটা আমরা কখন, আমরা যখন পারফোরেশন সাসপেক্ট করি, তখন আমরা যখন অ্যাবডোমিন পারকাস করি, তখন আপার বর্ডার অফ দ্য লিভার ড্যামেজ নর্মালি রাইট মিড ক্লাভিকুলার লাইনে লাইক ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস থেকে শুরু হয়। আর ওখানে যদি তোমার এয়ার জমা হয়, তাহলে কি হবে, দ্য এয়ার পুশ ডাউন দ্য লিভার এ বিট ডাউনওয়ার্ডস, এবং ওই লিভার ডাউননেসটা ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ইন দ্য মিড ক্লাভিকুলার মিড অ্যাক্সিলারি লাইন থেকে শুরু হবে, আর নিচে থেকে শুরু হবে। তখন আমরা বলি, অথবা পাওয়া যাবে না, তখন আমরা বলি obliteration of the upper border of the liver. And in percussion, whether you can find tympanitic near the midline in a distended abdomen denotes air trapped within the distended bowel tubes. এগুলো more or less academic কথা, other than the upper border of the liver dullness obliteration. এই যে tympanitic, এগুলো হচ্ছে বেশিরভাগ সময় পাওয়া যায় না, বাট academically একটু জানা উচিত। So free peritoneal fluid may be detected, আমরা জানি যে শিফটিং ডায়াগনোস এন্ড ফ্লুইড, যেটা আমরা বেসিক অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে সবসময় আমরা পড়েছি থার্ড ইয়ার থেকে, এবং সবসময় এটা অ্যাপ্লাই করি। What about palpation? Palpation is performed with the patient resting in a comfortable supine position. You should look for any incisional hernia. If you find from inspection that there is a scar mark, you should look for if there is an incisional hernia or a periumbilical hernia. Tenderness that can note localized peritoneal inflammation is the most important finding in patients with an acute abdomen. Its extent and severity are determined first by one or two finger palpation, beginning away from the area of cuff tenderness and gradually advancing toward it. এই কথাটার মানে হচ্ছে you should ask patient কে জিজ্ঞেস করো আপনার ব্যথা কোথায়, আমার ডান দিকে তলপেটে ব্যথা। তাহলে তুমি পালপেশন বলো, পারকাশন বলো, তুমি শুরু করবা ডিস্টেন্ট ফ্রম দ্য কমপ্লেনিং সাইড, যে কোয়াড্রেন্টে যে পার্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন কমপ্লেন করছে, সেখানে আগে আমরা ধরবো না, সেখানে আমরা এক্সামিন করবো না, তাহলে পেশেন্ট মে বিকাম ইরিটেটেড, তখন তুমি এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংটা তোমার ঠিক মতো নাও করতে পারো। যেখানে ব্যথা কম, আবার যেখানে ব্যথা নাই, সেই কোয়াড্রেন্ট বা সেই abdominal part থেকে আমরা শুরু করব। So what tenderness usually means? Tenderness is usually well demarcated in acute cholecystitis, appendicitis, diverticulitis, and acute surgery. If there is a poorly localized tenderness unaccompanied by GERD, one should suspect gastroenteritis or some other inflammatory intestinal process without peritonitis. তার মানে patient has severe abdominal pain বা moderate abdominal pain, but there is no tenderness. Until unless there is tenderness, localized or generalized, you should explore the localized or generalized peritonitis. That means the parietal peritoneum involved. Finally, this is an important exclusion point. So compared with the degree of pain, unexpectedly little or vaguely localized tenderness is elicited in uncomplicated hollow viscous obstruction, walled up or deep-seated perforation, and in very obese patients. এগুলো হচ্ছে একটু মানে ডিফারেন্টলি তোমাকে চিন্তা করতে হবে, সেজন্য অনেক সময় তুমি সুপারফিশিয়াল টেন্ডারনেস এবং ডিপ টেন্ডারনেস পাবা।
Severe pain out of proportion to examination is a hallmark of mesenteric ischemia. This is a very important. Mesenteric vascular occlusion, there will be severe pain. এবং এই সিভিয়ার পেইন ইজ ভেরি আনবিয়ারেবল এবং ট্র্যাডিশনাল আমরা যে অ্যানালজেসিক্স ওপিয়েট অ্যানালজেসিক্স মরফিন প্যাথিডিন কোনোটাতেই কাজ হয় না উইথ অ্যাডিকুয়েট ডোজ what rebound tenderness means it is elicited by applying deep gentle pressure to the area of concern and then releasing the pressure rapidly or suddenly that is আমরা acute appendicitis যেটা ব্লাম্বার সাইন বলি সেই ব্লাম্বার সাইনকে we put pressure over the right iliac fossa by placing our hand palm of the fingers also over the tender area and pressure towards the vertebral column and suddenly release it and it is a marker of peritoneal inflammation but its usefulness may be confounded if the patient is startled by the abrupt release and interprets that as pain উফ করে উঠতে পারে পেশেন্ট তো বলতে পারে যে আমি চাপ দিলে যে ব্যথাটা আমি অনুভব করছিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর ব্যথাটা আরো বেশি পেলাম ব্যাপারটা what do you mean by guarding or guarding is assessed by placing both hands over the abdominal muscles and depressing the fingers gently. This is also called rigidity or reflex contraction of the abdominal muscles. As the abdominal muscles, three lateral and one paramedial muscles that can be partially cut by due to local irritation or generalized irritation of the nerve fibers that supplies the parietal peritoneum and that is inflamed and that is very irritated and that causes partial contraction of the this muscle এটাকে আমরা একটা পার্টিকুলার কন্ডিশনে আবার সুন্দর করে বলি বোর্ড লাইক ডিজিজ in just in perforation of just containing hollow space. That means blackboard like যে এটা যে ফিলিংটা এই ফিলিং এর যেরকম শক্ত শক্ত ভাব সেই শক্ত শক্ত ভাবকে আমরা বলি বোর্ড লাইক দ্যাট ইজ ব্ল্যাকবোর্ড এখন তার ব্ল্যাকবোর্ড পাওয়া যায় না এখন তো মার্কার বোর্ড থাকে বিভিন্ন ওটা so it can be properly performed it should be properly performed and this maneuver is comforting to the patient and you also should complete your examination by seeing the or by evaluating the inguinal and femoral rings also and male genitalia should be examined. What about the rectal examination? A rectal examination should be performed in most patients with an acute একটা কথাই আছে no abdominal examination is completed until and unless do a digital rectal examination এটাকে এখন DRE বলা হয় digital rectal examination so diffuse tenderness is non-specific but right-sided rectal tenderness accompanied by lower abdominal rebound tenderness is indicative of peritoneal irritation due to pelvic appendicitis or pelvic variety of acute appendicitis or abscess. Another useful finding include a rectal tumor, blood-stained stool, or occult blood. Pelvic examination. An acute abdomen is incorrectly diagnosed more often in women than in men. সেজন্য সবসময় আমরা বলি in acute appendicitis, the right iliac fossa pain, you should take it if the patient is female, you should take this to the menstrualist, proper menstrualist, date of last menstrual cycle, and then very important because there is a most common differential diagnosis is ruptured ectopic penis. So a pelvic examination is vital in women with vaginal discharge, dysmenorrhea, menorrhagia, or left lower quadrant pain. A properly performed pelvic examination is invaluable in differentiating among acute pelvic inflammatory diseases that do not require operation and acute appendicitis, twisted ovarian cyst, or big ovarian abscesses. So here there is a specific helpful signs of a particular different causes of acute abdomen. Like if the patient has a perforated viscus, you should get for the helpful sign
You should get a scaphoid abdomen. It can be tense abdomen, diminished bowel sound. It is a late sign also. Loss of liver dullness and guarding of it. These are the positive finding of in favor of perforating distance. এখন তুমি যখন প্রেজেন্টেশনে বলবা on my examination of the abdomen এই পজিটিভ পয়েন্টগুলো, তাহলে যে শুনবে যে এক্সামিনার বুঝে নিবে যে তুমি এটা পারফোরেশন অফ গ্যাস কন্টেনিং hollow viscous বলার চেষ্টা করবে। If you say that this is the motionless abdomen is motionless, like the abdominal form of respiration, thoracoabdominal না হয়ে abdomen ওরকম মুভ করছে না এবং অস্কালটেশনে বাউল সাউন্ড অ্যাবসেন্ট পাচ্ছ, কাফ অ্যান্ড রিবাউন্ড টেন্ডারনেস পজিটিভ পাচ্ছ, গার্ডিং অ্যান্ড রিজিডিটি আছে, এগুলা ইন ফেভার অফ পয়েন্ট ইন ফেভার অফ পেরিটোনাইটিস। In case of inflamed mass or abscesses, the helpful sign usually tender mass, and this can be abdominal, rectal, or pelvic examination by bump tenderness. Special signs like Murphy signs, Schwarz signs, or operator signs. In case of intestinal obstruction, you should found the abdomen distended. Visible peristalsis you may find or may notice, although it is a late sign. Hyperperistaltic, it may be early, or white abdomen in late. Diffuse pain without rebound tenderness. Hernia or rectal mass you can find. In paralytic areas, you will find the abdomen distended, there is minimal bowel sound, no localized tenderness. In case of ischemic or strangulated bowel, the abdomen will not be distended until unless it is very late case. Bowel sound may be variable, severe pain but little tenderness. Rectal bleeding sometimes. Bleeding. So in case of traumatic hemorrhagic shock, you should find the patient very paper white, pallor, shock, distension. You can also find a pulsatile mass or tender mass in the abdomen. And sometimes there may be a rectal bleeding. So এগুলো হচ্ছে কিছু কিছু clue for different diagnosis or differential diagnosis of acute abdomen. So history হলো, examination হলো, তারপরে আমরা এখানে এইটুকু আসার পরে আমাদের মাথায় চলে আসবে দিস ইজ দ্য সাসপেক্টেড কেস অফ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, cholecystitis, appendicitis, ruptured ectopic pregnancy, and so on. And now তোমার কি কোনো ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে? ইউজুয়ালি আমরা ল্যাব টেস্ট ইমিডিয়েটলি পাঠিয়ে দিই, লাইক দ্য ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনস লাইক ব্লাড স্টাডিজ, আমরা রুটিন ব্লাড স্টাডিজে পাঠিয়ে দিই, লাইক কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট প্রথম দিন টাইম, লাইক দিস। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট তোমাকে কি ক্লু দিবে, whether there is a bacterial infection, viral infection, or so on. হিমোগ্লোবিন লেভেল কেমন, তারপরে তোমার টোটাল কাউন্ট কেমন, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট কেমন, ইএসআর কেমন। You will also ask for a urine test. Urine test is important for albumin, for reducing substances, for pus cell, for epithelial cell, for RBC, and also for biochemistry tests like electrolyte, like serum urea, like serum creatinine. These are very important. Stool tests in acute setup not so usually indicated, but theoretically tomorrow add করতে হবে. But here is the important things, the imaging studies. আমরা acute abdomen আসলেই বা acute abdominal pain আসলেই acute abdomen আমরা আমরা ইয়ে করি, জিজ্ঞেস করি যে প্লেন এক্স-রে abdomen করেছে, প্লেন এক্স-রে abdomen করেছে কিনা, অথবা প্লেন এক্স-রে chest including lower part or upper part of the abdomen at the diaphragm level সেটা করেছে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্লেন এক্স-রে। Sorry for the interruption. So এই ইমার্জেন্সি যখন একটা পেশেন্ট আসে অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে,
ইমিডিয়েটলি রিসাসিটেট করার পরে ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার করে কি he asked for or she asked for a plain X-ray abdominal posture of that patient, and that is the main clue whether the patient there is a free gas shadow in that X-ray radiological finding or any radiological finding of an acute intestinal obstruction or subacute intestinal obstruction or chronic intestinal obstruction. তাহলে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যা চিন্তা করব সেটা একটা একটা করে পাওয়া যাবে। And if you find that there is history of trauma and that type of trauma implicated or affected the abdomen, you should go for it. If available, you should go for it. Ambulatory ultrasonography, that is first. Focused assisted sonography in trauma center particularly. এটা most important একটা on spot investigation. তাহলে একজন যারা ইমার্জেন্সিতে কাজ করে, whether he is a consultant, whether she is a medical officer or any status, সে এই ছোট্ট এই সিম্পল আলট্রাসোনোগ্রাফি ইনভেস্টিগেশনটা অ্যাকাস্টম হতে হবে, তাকে জানতে হবে এবং সেইভাবে কাজ করে। তাহলে চট করে বোঝা যাবে যে whether there is a free fluid in the peritoneal cavity. This is very important. History of trauma in the left side of the chest with the free fluid and seems to be the blood. It's the immediate তোমার decision চলে আসবে যে তোমার intra-abdominal bleeding হচ্ছে and patient should go to OT or straight follow. So this is very important, ultrasonography. You can ask for a computed tomographic scan, but in acute abdomen is আমরা করি, but immediately যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে করতে হবে তোমার in case of trauma or polyp trauma patient, আবার whether it is available or not. এখন থানা হেলথ কমপ্লেক্সে অথবা একটা মিড লেভেলের একটা জেলা হাসপাতালে যেখানে যদি সিটি স্ক্যান মেশিন না থাকে তাহলে তো আমাদের ডিপেন্ড করতে হবে হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন and at least a plain X-ray abdomen or plain abdominal X-ray to be reported. But theoretically তোমার এইগুলো একটু জানতে হবে। তারপরে আছে angiography, CT angiography and so on, and radionucleotide scans. Like this is important in upper and lower GI tract. This is my last slide. That is the evaluation of an acute abdomen. What is the role of endoscopy in upper GI bleeding, lower GI bleeding? Endoscopy is important. Like upper GI bleeding, if there is a Mallory-Weiss syndrome or there is a Boyer syndrome or there is a severe bleeding, so we can do a endoscopy and manage accordingly. Even in lower GI bleeding, you can do a colonoscopy and find out. Although this is very challenging to find out from where the blood is coming from. So in that case, radionucleotide assay or angiography is important. You can do a paracentesis. যদি fast থাকে, paracentesis is important. Na? You can put a wide bone needle in the abdomen and see what is coming. It can be a blood, it can be a pus, it can be a bile. And last but not the least, if the patient is stable, if it is indicated, you can go for a laparoscopy. That means by minimally invasive procedure, you can evaluate the abdomen. Okay. So আমরা যেটা this is my last slide. So যেটা আমরা আবার বলার চেষ্টা করছি যে in conclusion আমরা কি বলি যে acute abdomen is very common এবং প্রত্যেককেই জানতে হবে এই acute abdomen এর যে spectrum of scenarios and how to evaluate each and every patient এবং ওইভাবে আগাতে হবে। Very common এবং এটা day to day emergency at internship at the level of medical officer, at the level of assistant registrar, initial management তোমাকে করতে হবে। Otherwise patient who will suffer and sometimes you will lose the patient. So basic জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে, very simple এবং methodically আগাতে হবে এবং prompt অ্যাকশনে যেতে হবে। যদি একটা ব্লাড প্রেশার কম পাচ্ছি, আমি তাড়াতাড়ি একটা
আইভি চ্যানেল ওপেন করে হোয়াইট বোর্ডিং আইভি ক্যানুলা দিয়ে একটা নর্মাল স্যালাইন অথবা হার্টম্যান সলিউশন শুরু করলাম, আমি একটা ব্লাডের রিপোজিশন দিলাম যে অ্যারেঞ্জ ফর ব্লাড, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবং এইটুকু যদি বুঝতে পারা যায় তাহলে আমাদের অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন ম্যানেজমেন্ট অনেক সহজ। আই থিঙ্ক এতটুকুই আমার বলার ছিল ফর অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন। ইফ দেয়ার ইজ এন ফার্দার কোয়ারি তাহলে তোমরা রিলেভেন্ট পার্সনদের জানাতে পারো অথবা ডিরেক্টলিও তোমরা করতে পারো, তাহলে আমি পরবর্তীকালে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আজকের মতো এতটুকুই, সবাই ভালো থাকো, স্টে সেফ, আল্লাহ হাফেজ। তাহলে আমি শেষ করছি। Is there anyone here? জি স্যার, আপনি শেষ করতে পারেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম।